Ginger. That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind hier in der Rolle vom unten Sherlock Holmes, den Ermittler. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Da machen wir doch. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Immer wieder. If you need something, sir, please inquire at reception. Ja, das Spielchen ist. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony of you. Okay, unser Zimmer ist anscheinend Nummer 211. Was uns hier erwartet. Zimmer 23, 27, 28. Okay, auf jeden Fall sind hier sehr, sehr viele Leute. Die Frage ist nur, was machen wir denn hier auf dieser Veranstaltung? Dann ist wahrscheinlich gut genug herausfinden. 223. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Okay. Hier kann mir mit John noch irgendwas Let's check what they have on offer. Alles klar. Dann schauen wir mal, was die auf der Speisekarte haben. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Hey, Sherry, just our luck. Hä? Wo ist der denn? Ah, hier. Hey, Sherry, just our luck. A medium, John. Haven't we been through this already? Ah, okay. Come on, it's not like we've got anything better to do. Gut, dann treffen wir mal das Medium.
Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Na gut, den haben wir fertig gemacht. Das Medium. Dann suchen wir mal für uns ein Geschirr. Das ist unsere nächste Hauptaufgabe. Wie wär's denn hier? Kann man den gar nicht nehmen? Ja, welchen Test soll man denn dann nehmen? Endlich in den Raum rein. Okay. Oh, was war da denn? Dunkles Ritual aus dem Friedhof. Also, für die, die sich das durchlesen wollen, können wir gerne auf die Pause-Taste drücken. So, was sollen wir uns denn hinsetzen? Ah, da gibt es hinten gar keinen Tisch mehr. Ja, wir hatten ja schon eigentlich alles abgewählt. Ich möchte auch nicht sitzen. Und das hier wird doch idealer Tisch. So, was ist denn los, Mann? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. So, wir sollen uns das vom Essen mitnehmen. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Okay, John ist weg. Ah, der hockt da schon da hinten. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. What are you waiting for? Put the dish down so we can tuck in. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Okay, was schiebt ihr denn vor? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Gut, dann kümmern wir uns. Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Gut, dann finden wir mal heraus, wer denn den Gehstock hier braucht. Wer sieht denn von den Herrschaften aus, als würde ein Gehstock brauchen? Kann man den eigentlich untersuchen? Okay, im Inventar. Mappe. John erklärt sich bereit, einen freien Tisch zu suchen und bat mich in der Zwischenzeit und dabei tatsächlich auch das Essen. John hat auf unserem Tisch einen extravaganten Gehstock gefunden. Möchte mich. Okay. Okay, das ist anscheinend ein Open World Game. Alter, nice. Auf jeden Fall eine richtig fette Open World hier. Probe. Okay. Ach, wir hätten den jetzt mitnehmen müssen, oder? Jawohl. Okay. Anscheinend 3 Sachen. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Okay. The cane is made of ebony. It's worn uncared for,
and bears the scars of numerous hits. Huh? The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. Ah, hier. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Sherlock kann Passanten zu Hinweisen befragen. Drücke C. Die Fallmappe hilft dir mit extra relevante Hinweise an und spricht mit jemandem. Okay. Tagebuch, Fallmappe, Mutterliebe. Dann erklärt sich bereit ein... Achso, jetzt haben wir... Mit dem Medium. Der gefundene Geister. Dann befragen wir mal ein paar Leute. Da ist der Barkeeper, der muss doch hier was gesehen haben. Would you like a drink, sir? Geister wurde aus Typenholz gefertigt. Okay, wir können nicht fragen. Dieser Geister gehört einem englischen Adeligen. Do you know anything about this? That's a question I can answer. Vor uns saßen 3 Personen an unserem Tisch. Ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vordergarten gegeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Oh, drücke Q, um in den Konzentrationsmodus zu wechseln, um so Details über dein Ziel zu offenbaren. Vergiss nicht vorher über relevante Hinweise anzuheften, da sonst einige Details nicht angezeigt werden. Versuch den ehemaligen Marineoffizier zu finden. Geschlossen geübt den Gang mit Schusswaffen, arabischer Aristokraten. Okay, der wahrscheinlich nicht. Wie sieht's mit dem hier aus? Hier, den haben wir nicht. Nur über ihn hier was. Frage ist halt, ist das hier der Vordergarten? Auch nicht. Ah, hier. Irische Artsame, beste Blumen freundlich. Durch das enge Qualität, die er wohl gesagt. Wird die Focken nicht untersuchen. Sache Raucher und Wohlgesonnte. Italienischer Künstler, aufgeschlossen. Ingenieur spielt Saiteninstrumente von. Hier, wie sieht es mit dir aus? Kurdischer Beamter. Zivilter Offizier. Ich würde eigentlich sagen, der gehört dem hier. Ja, dem Beamten. Nein, auch ein etwas älterer Herr. Und sollte es ja irgendwie passen. Falscher Buchstabe. Wie komme ich denn hier noch raus? Gut. Excuse me, just one question. My dear fellow, you're talking to the right man. Ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit dem adeligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segel unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumspielt hatte. Womöglich hatten sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte ihn vergessen. Ihn mitzunehmen, als sie sich zur Source des Mediums aufgewandt hatten. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Source aufzusuchen. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Alles klar, auftappen.
Dieser Gehstock gehört einem englischen Adligen. Ich kann den Gehstock einem Besitzer zurückgeben. May I ask for your assistance? I'm sorry, but I've never heard of that. Ja. Gut, wir müssen anscheinend jetzt diese Dame finden, die beim Medium war. Ja. Frage, welche Dame war das denn? Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Ist klar, doch, red halt nicht mit uns. Ach, komm John, helf uns doch mal. So, hier war der Mittel. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Ah, wir hätten hier hinten reingemessen. Ah, doch. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Ja, wir haben beobachtet. Also, wir müssen jetzt noch gehen, okay. Eine rötliche. Ich würde gerne noch weiter runtergehen, aber das geht anscheinend nicht. So, reich und modebewusst ist er anscheinend. So, was kann man hier dann gerne? Ah, so können wir runtergehen. Ah, okay, wir müssen runter. Trägt keinen Ehering, das heißt, er ist nicht verheiratet. Okay, was hier diese Amtsverletzung ist. Ah ja, okay, er hat sich ja kurz geschlägert. So, braucht sie, trägt kein Ehering, rotes Gesicht, tötet, reich und modebewusst. Sucht so kurz niemanden. Ausgehend vom Wappen auf dem Ring und dem Gehstock kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann Lord Craven ist. Ein langweilter, reicher Adeliger aus dem England, der ganz Europa bereist und dabei verschwenderisch mit seinem Geld umgeht. Er sein aufgedunsenes und rötliches Gesicht nach zu urteilen hat er Alkoholprobleme. Er ist zwar immer noch gesund und körperlich stark, doch langweilter Engländer. Oh. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm.
Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Na dann suchen wir mal nach dem Dieb. So interaktiv Element dieser Spielwelt in deiner Nähe. Vorzugehen, diese Funktion hat eine Abklingzeit zur Folge. Der ist danach wieder genutzt werden. Ah, okay, hier kann man anscheinend scannen. Alles klar. So, hier habt ihr anscheinend den Dieb. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Aber da kann man mit dem Mist was Half anfangen. a glass of Balblair scotch and the remains of a poor Laranaga cigar. What else does a gentleman need? Im Konzentrationsmodus nimmt die eher unscheinbaren Details in der Umgebung wahr. Drücke Q, wenn du einen weißen Kreis siehst, um das entsprechende Element der Spielwelt genauer im Augenschein zu nehmen. Halt dafür. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Okay. There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. There are light traces of rouge on the edge of this wine Achso, ich glass. dachte, er untersucht jetzt das Blut hier. Hier ist noch eine Jagdtür. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Hinweis für Gedanken. Thank you for helping us resolve the situation, sir. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Was genügend Hinweise gefunden. Aufschluss. Folgen. Okay, öffne mit C die Fallmappe und navigiere zum Punkt Gedankenspiel. Im folgenden Bildschirm kannst du erhaltene Hinweise paarweise zusammensetzen und so schlussfolgerlich herleiten. Ja. Dann Gedankenspiele. Der Geist der Vergangenheit. Lady Craven saß gegenüber dem Fenster. Bei der Search war Lady Craven Platz am Tisch für dem Fenster ist zum Aspekten. Modbosch, das Medium. Luca ist im Besitz einer Brosche mit einem Mottenmotiv. Lady Craven sollte den Tisch kriegen, okay. Schloss Craven den Diamantendiebstahl bemerkte, schlug er dem Medium Luca klar in. Schlussfolgerung. Kombiniere Hinweise zur Schlussfolgerung. Das sieht mit dem Fenster. Das hier? Nein.
Okay. Hier ist besser. Was? Augenzeugen im Atrium. Jetzt haben wir die anderen beiden nicht. Was? Ah, verdammt. Okay, die matchen auf jeden Fall nicht. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Kann mich hier rausgehen? Ah ja, tatsächlich. Ich habe auch noch was. Ah, hier ist ein Treffen. Was denn? Ein Stuhl. This looks oder? recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Alles klar. Wenn du einer Spur folgen willst, musst du zunächst den dafür relevanten Hinweis anheften und dann mit Q und Konzentrationsmodus wechseln, damit die Spur sichtbar bleibt. Bleib stets im Suchbereich, damit Sherlock die Spur verliert.